Greetings from the kingdom of God. Ngiyabingelela nonke enilaleleyo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe khona. Ngizolinxusa ukuthi nje before ngiqede nibe senilikeile le video and also nisubscribeile ku channel yethu. So ngiyanicela. Namhlanje this is SPM Leadership Academy or SPM Leadership Convention. We're using both names for both channels. Ngifuna ukuthi masiqala namhlanje siqale ngegama elithi justice. Kodwa ngizoqala ngenixoxela indaba eyenzekile esikhathini kulesi sincane enginase ngizokhuluma ngaso. Namhlanje bengihambise incwadi zabantu ebengwashadisa kwandaba zabantu which is home affairs. Mangifika khona ngifica ukuthi ugesi awukho. Bese ngithi mina no basikhiphe bathi asihambe ugesi awukho abasebenzi. That's true. Ngiyavuma ngiyawubona nami ugesi awukho. Number 2 bese ngizicela ukuchaza ukuthi mina ngilethe iphepha nje kuphela. All you do kulithatha iphepha bese uxiviza incwadi yami bese ngiyahamba. This is what I usually do. And then sengisho kanjalo bathi ugesi awukho. Ngithi mina kodwa kuyakhanyisa emini nizoyibona lento bathi ugesi awukho ngihambe. Bese ngithi mina okay right ngizobuye bese ngiyahamba ngiyokwenza ezinye izinto. I take about 2 hours again ngoba ugesi uyahamba after 2 hours. Uyahamba ubuye after 2 hours. Mangibuya ugesi awukho still. Sengibuza komunye ke manje umsebenzi ke eqaleni bengikhuluma ne-security. I understand the security was given an order. And then masengiqedile sengibuza lona ke manje athi yena no fanele ngivule i-computer. I've been sending lezi zinto for the last 7 years in the same home affairs office. Bebengayivula i-computer bebethatha incwadi yami bayibheka ukuthi correct yini zikhona zonke ezinye izinto and then bese ngiyahamba. And then masengiphuma ke then starts my story today. Is it right ukuthi ngize ngibuyele ngisuka kwaMashu ngize ngiyofika edrobheni? Fanele ngibuyele emuva ngento simply because bebengafuni ukuthatha leli phepha for what reason angazi kodwa I don't think ugesi ubunento obekufanele ukuba ngingaxoshwa. Right now I'm going to have to drive back ngoba ngixoshiwe kwesibili. On Friday I have to drive back. Kukhona izwi ke sengiqala ke inkulumo yami. Kukhona izwi elithi ngicela ukulifunda in English sizozama ukulichaza. Matthew 23 verse 23. Lithi, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. Igama engilifunayo laphayana kuleli verse engilifundile igama elithi justice. Question engikubuza yona is ngabe was it just ukuthi ngixoshwe because ugesi awukho? Into engiyilethile does not need ugesi. Okay, right. Explanation abangitshele yona akuyona because for the last 7 years I have been submitting in the same office. They never used a computer. And before ngenzela abanye abantu ngibashadise ngiqala ngiyochecka kuma computer qala mase ngiletha ngisuke sengibacheckile qala. It's the law yakhona. The question yami is, was it just? Was it just ukuthi ngiphindiswe emuva sengidrive indlela ende kangaka? Was it just ukuba sengichitha isikhathi edolobheni ngenzela ukuthi iphele load shedding bese ngibuyela ngikwazi ukuthi ngibanikeze? Ngafika ke kodwa ke ingakapheli load shedding angazi ukuthi kwenze njani because it was over 2 hours. And then the question yami is, bazalwane, angizile ukuzoreporta leli office kodwa ngizele ekutheni uthi uJesu weba Farisi
nina niyanikela kweshumi kwesankuntshana akhona amagama alikhuni ke eBhayibhelini lesingisi elesizulu kodwa in English it's made cumim ebese kuba khona elesithathu elithi anis angulazi ke lelo gama ukuthi lisho ukuthi even nakwa wesizulu bese lithi you should have done justice. That's the weightier part of the law. You should have done justice. Number 2, you should have done mercy, umusa. And then number 3, you should have had faith. Asuyeke ku faith ngoba asizile ukuzoshumayela but ngifuna iquestion yami kinina ukuthi thina abantu basesontweni uma uJesu ethi bekufanele kwenzeke ijustice in this case bekufanele kwenzeke imercy in this case kodwa kukhona elinye ivesi elithi uma umuntu ekushaya isihlathe esodwa mnikeze sesibili uma umuntu ekukhipha ibhanche ekuphuca lona mnikeze neshed. What do we do in these cases where there is an injustice eyenziwa kwabanye abantu? There is no mercy enikezwa abantu abadingayo. What do we do? Do we keep quiet and say, okay, bayasixosha, let nangelinye ilanga kulungile ababaxosha abantu. Look, mina ngiphuma kwamashu ngiyedrobheni, right? Inkinga is this. Kunomama oqhamuka eNdwedwe, kunomama oqhamuka eMbumbulu, kunomama oqhamuka eZwelibomvu. Okugibela ngemali yempesheni. Was the justice if kuba kwenzeke kuyena would you have called it justice? Would you have called this mercy? Was there mercy kulento? Ngifuna ukuthi ke thina bazalwane ukuba kube kuhle kuthini ukuthi ake sicabange lento. What do we do when we see abantu bakithi behluphekile? uMoses wadela ukuba umuntu wakwi-palace wayolwela abantu bakubo wahlupheka ngenxa yabo. Inkosi yamakhosi yona lesikhuluma ngayo yadela ubuNkulunkulu yazoba yamela ijustice yona le ethi kithini esihamba phambili. We've got to fight for justice. We've got to fight for mercy ukuthi abantu abafumani mercy kithina as leaders abantu abafumane ijustice kithina. And also we must fight for mercy ukuthi umuntu mayekwenzeka iphutha lenzileyo asimele ukuthi kwenzeke iphutha akufanele Jesus ngesijezisa ajeziswa ngaso. Number 2, is it just according to the law ukuthi umuntu aphindiselwe emuva simply because ugesi awukho kodwa into ayilethile has nothing to do nokuba khona kagesi? Now umbuzo wami is that noma ngazi sekusela isikhathi esingakanani kodwa umbuzo wami is this bazalwane before I go. What do we say about justice? What do we say ngabantu abalahlwa amacala baboshwe kungenzekanga lutho? What did we say ngesikhathi se-apartheid thina njengebandla? Did we keep quiet? I-apartheid ibiqhubeka sa expect uMandela ukuthi abasilwele. Godwa, I have an answer there because there is a Frank Chikane who stood up from the church and he fought for justice. There was a Bears Node who stood up from the church and he stood for justice. There were also people like Manas Buthelezi and others who stood up. Why do we as evangelical Christians and Zabazalwana basindisiwe, why don't we stand up Jengo Martin Luther King Jr., who stood up and fought for the civil rights of the black people who were oppressed? Umbuzo wami is that what is it that we can do? Are we separated from intellectual justice? Are we separated from something to mercy? We only want justice ukuthi yenziwe uNkulunkulu. We only want mercy ukuthi sinikezwe uNkulunkulu. Or should we stand up and say this is unjust? Ngelinye ilanga ngafika kwesinye isitolo ubasi we security company eshaya elinye security okuthiwa alleged ukuthi lona into ethize. Now ngesikhathi bethi lonile wafika ubasi walo or supervisor whoever it is walishaya ngembama. Lucky I know
izinto eyibizwa nje umthetho othi i-Labor Relations Act. And then I stood up and I went and said to the supervisor, wonile lo muntu athi yes wabangumsindi, he doesn't even know who I am, right? And then he made a big noise, this is what he did, this is what he did. Is this the way to discipline a person? What does the Labor Relations Act say? Why don't you take this person with disciplinary action, or then you find him guilty, and then you fire the person? But assaulting an employee is wrong. Wrong umsebenzi. I-question yami ke bazalwane, i-question yami is that ngisacela ukubuza kuthina bazalwane, what do we say about injustice, i-injustice ekhona emhlabeni? What do we say about ukuphathwa kwabantu kabi emhlabeni noma bengenamacala, like we know ukuthi kugcwele abantu emajele abangawenzanga amacala simply because simply because a prosecutor had to win the case. Yazama ngayo yonke yezisitshele emehlweni ukuthi lo mntwana esize naye la uzoboshwa, ayikho indlela azowina ngayo. I don't think that those were the words okwakufanele iprosecutor isitshele wona, kodwa yayifuna ukusabisa, ifuna ukusifaka uvalo ukuthi akaqhaqhazela iqinisa ngalikhuluma enkantolo, because fanele yena atholakala ukuthi as a prosecutor ube namacala awaphumelela ukubabopha abantu azabangaka. I think maybe loyo prosecutor would have been promoted because of his work. Lento ke ngisho ukuthi we stood up and said, Ntombazane, njengoba unaleli cala, just tell the truth. Ungatatazeli, we will stand behind you. I'm not a lawyer. I'm not a lawyer, but we will stand and ask God ukuthi akusize ukuthi justice yenzeke. Yaluwini Ntombazane, imanje yazi yasho no. Nomeli osasimcelile ngoba yayingenayo imali Ntombazane. Wasibuza sesiqedile ummeli. Wathi ngicela ukubuza ebuza mina, are you a pastor? I said, yes, I'm a pastor. And then ummeli wathi kumina, I felt the presence of God throughout Lelikala. Meaning, if we stand up for the right, if we stand up for the truth, uJesu will be with us. Okay, let me just run and ngifundela ama definitions ala magama. If ngizoba nasisikhathi, igama elithi justice lisho ukuthi just conduct, ziphathe ngendlela efaneleyo. Igama lesibili fairness, yiba fair eyintweni zonke ozenzayo. Okwesithathu leli gama lisho ukuthi you exercise authority in maintenance of right. In other words, sukuma usebenzisa authority ukuba righteousness, ukuba right, ukuba just kuyenziwa. That's the first word okuthiwa justice. Lele lithi mercy, you've got to have a compassion shown to enemies or offenders in one's power. uJesu had compassion ebona abantu belambile ngoba bangaphansi kwesandla sakhe, wabanikeza izinkwa, wabanikeza ufish badla. There is something that is called justice. Yabona ukuboshwa kaJesu, it was unjust. Although kwakuvunywa uNkulunkulu, it was unjust, it was unfair. Ngoba uPilato washo wathi ngigeza izandla angilitholi icala, kodwa abaJuda bathi akabulawo. That's an unjust thing. So because we were unjust, uJesu wathathi unjustness yethu wayithwala yena, which was justice according to uJesu. uJesu wayesethatha amacala ethu sase siyathethelelwa. That is why lithi iBhayibheli thina makholwa we have been justified by faith. In other words, besingeke sakwazi ukuyijustify kodwa uJesu wafa ekufeni kwakhe nasithina ke sase siba justified. Now I'm asking bazalwane, there's so much injustice emhlabeni. There's so much of unfairness. Imercy ayikho. There's so much of abantu abasebenza bengakholwa ukuthi one day they will be judged. So namhlanje bazalwane, I'm beginning ama series. Ngizocela ukuthi nani ningibhalele kuma comments below ukuthi nibuka kanjani. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuma kuleyo ndawo. Just like the page and do the rest.